அம்புத்தூர் விட்டா அது பேர் என்ன? இந்த இந்தியா லேண்டர் மாறி
ஒரு வேகன்சி இருக்கு. கேமராமேன் அங்கேயே சப்ளை அப்படியே வாங்கிக்கிறேன். அதெல்லாம் பேசிக்கிறாங்க. நாளைக்கு சொல்லுவாங்க இங்கே வாங்கிருக்கேன். கேஷ் இருக்குதா ஜிபே இருக்குதா அதான் கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க மேக்ஸிமம் அவங்க ரெண்டு பேரும் போட்டாலுமே உங்களுக்கு தானே கால் பெண்டிங்லேயே
யார் நல்லா இருக்கும்?
இல்ல ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரையும் போக மாட்டான். அந்த அம்பத்தூர் பேர் என்ன? அதான் நான் சொன்னல அந்த இந்தியா தெரியல. ஓகே ஓகே. I'm so happy to have to see you again. How are you feeling? Very good. It's definitely, but biggest advantage now big advantage. அது வந்து என்னோட பேக் என்னன்னா
Anything else? இல்ல நான் ஆக்சுவலா நான் ரேடியோ ஸ்டேஷன் பக்கமே போகணும். தெரியலையா? வேலைச்சேரின்னு நினைக்கிறேன்.
கேப்டன் ரெடி ஆகுங்க. இல்ல
நீங்க உட்காந்து பேச விடுங்க. உட்காந்து பேச விடுறது அமைதியா இருக்கணும். ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? ஹலோ ஆ பண்ணிட்டேன். ஆ ஆ ஆ ஓகே. Good afternoon. Viewers, the second semi-finals of Masters Cricket Club under 15 tournament match between Omega International versus Innings. Vihan Harish opening the bowling for Omega International. Look at the carry which he got up. The very first ball. Two quality sides getting into the semi-finals. Free board is going for a ramp. Third man. Come back from Harish. Just sticking with the basics.
Cover feature. Harish. Next station. Battles. Is back. Single. Straight away to the right hand. Straight away. Still real side. It is in the small side. Right side. Front of the
Actually short. Single. We should practice. We can go play. I was surprised with the Innings. After winning the toss, we put back. Damage. Just to single to the no. Is playing 200 goals for status. Let's move on. The wicket is short. Look at that. The counter goes really well. Short.
Innings. Stay to the middle of range one. Four to into 3 overs, 9 for Rohit continuing the sharp fielding. Innings to I think he pitched outside the leg stump. Hoping that ball over the short between here's the field. Definitely will be boundary. Good shot. Second ball hit. Shit. So back. People with quick fingers. Acting. Stopping.
நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின், ரமேஷ், டெண்டுல்கர். So to begin the in a decent start with the Innings. Yeah, they ended Michael short catch on the first wicket going. சிஸ்டம்ல அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன். அது ஆன்ல இருந்தா லைட் எரியுமா? ஆன்ல தான் இருக்கு.
that wicket ball towards the backward point region. Still no run. He hit balls. Five overs, 15 for 1. Sorry, we have one more ball left in this over. The ball 5 overs, 15 for 1. Kick out towards the ball, running towards the third man region boundary. Good stop from the fielder. Again it is giving a lot of free hits here. This is the fourth free hit of this innings. Score moves on to 17. So far, the bowler was luckiest. We need to wait and watch whether he can be. He can escape not this occasion. Actually, and it happened to do nice to down the ground for one boundary. Good shot. Boundary to end the over. A very eventful over. 5 overs, 21 runs. Score board. 5 overs. சொல்டா 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 சரி சரி change of ends here. Just to cut short the timing, we have a end change for every 5 overs. Little bit of turn for the left arm spinner straight away from this end. Short covers fielder coming a lot closer. Look at the turn and bounce implementation. He's wearing his face really well now. Sun is beating down. Definitely the wicket will get better for the team who's batting second. Chance for a run out. We need to wait. Wide throw. 3 dot balls down the row.
despite a lot of dot balls. And run rate is really good because of lot of no balls. Actually, four no four no balls in this innings. Only one boundary was been hit in the free hit. That helped them to get to that run rate of 4 runs per over. Actually, shot hit straight to the extra course field. The first misfield of this innings. Running the first and going to the second run. Good running between the wickets. First ball of 2 over. Going on the back foot. I think the ball was been drifting onto the leg side. Third ball into the 6 over. 3 for 1. தம்பி அந்த ஸ்க்ரீன் மாறவே இல்லை பாருங்க ஆட் போடுறது. Started off with the wide. We have bowling change. First bowling change of this innings. Play full. சரி. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க ஓகே அது என்ன சொன்ன ஏ அதுக்கப்புறம் ஓகே ஹெச்சா சரி ஓகே ஓகே okay. Couple of dot balls to begin the seventh over. Good shot going towards the mid-wicket region, and that is a good hit for on boundary. YouTube screen क्या पेड़ कर நான் எதுமே இது பண்ணல அதுவே மாறிடுது ஓகே சரிடா அந்த ஐகான் பார்த்துட்டேன் இப்போ வந்துச்சு ஓகே 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 எனக்கு அது தெரியல இப்பதான் பார்த்தேன் புரியல எதுவுமே இப்போ கொடுக்கல அதே மாதிரி இப்போ அந்த டிக்கருக்கான ரெஃப்ரெஷ் பட்டன் இல்லை போகிறேன்
ஆ ஆ சரி ஓகே ஓகே வருது end of 7 overs 28 going at 4 runs per over. The first game the ball got hold order for the batters to score runs. First 7 overs they just managed 28 runs so far. Tossed a ball on the middle stump on the thickened stage. Good flighted ball. Chipping down the wicket, good shot into the gap. Couple of runs taken. The A is that ஆச்சு அது ரீப்ளே போகுது ஹெச்எம் வர மாட்டேது லைவ் எக்ஸ் ஓகே சரிடா ஓகேடா tossed a ball on the middle stump. There was a shout for a leg before wicket. It's a push called, not been given by the umpire. Tossed a ball outside of the stump and it was been driven well. Good shot. Good boundary. Much needed one. Rishikannan, he is playing well. Fractionally over pitched. It was been put away nicely. Rishikannan, he moves on to 21 with that boundary. Going aerial this time. Ball and it was put hit over the head of the mid of the couple of boundaries, back to back boundaries. Tossed a ball inviting the batter for the big hit. And he had taken the invitation. Good shot. He moves on to 25 with that boundary. Rohit continuing now. About 18 first 4 overs. It is 9th over. Punches down the ground. No run.
Did it with the soft hands, looking for the quick single. Shikanan was not interested for the quick single. It's 16 balls for 4 runs. No real support for Shikanan. The other hand, not able to find boundaries at least. Take singles. Good attempt for the catch. Looking to go over that mid-on fielder. Good ground made by that fielder. Couldn't able to launch onto the catch. First drop catch of this innings. Fractionally short, which is down the corner. Going for a good hit. Excellent shot. Going over the mid-wicket region. Excellent shot. Going on with one lead and clearing that fence with lot of ease. Look at the power behind that shot. Right on the middle of the bat. Would you believe it? He's just 15 years old and look at the power which he generated. Look at that. Onto his front foot and there she goes. Excellent shot. Once again looking to repeat that same shot. What an excellent catch. Catch off on tournament this will be. You need some special effort to get a wicket of Rishi Kannan. He just hit a huge six. And once again looking to clear that mid-wicket fence. Got the top edge. And that was a brilliant catch. Look at that effort by the fielder. Taking that catch in just one hand. He covered a lot of ground before taking that catch. Keeping the eyes on the ball. Look at that. Little bit outside of stump. Got the top edge. An excellent catch. Second wicket going down. Batted well for his 31. After 9 overs, 44 for 2. Played it towards the covers curve ball. Again, the 10th over. Excellent catch. Get rid of.
again. Actually shot and nice shot. Rishit, he needs to take the initiative now. He batted for 19 balls. He got a good measure of the wicket now. Ball asking to be hit and he put away nicely. And the ball running through just a single. And 50 coming up, pardon me, the 9 is the score now. Kugan is the new batter. Played it late without any foot movement. Shot for a leg before wicket. Very close call. We need to wait and watch where the impact is actually. Tossed a ball on the middle stump. It's a very close call. After 10 overs, 49 for 2. Abhishek continuing up. Played it with the soft hands towards the backward point region. Just shortening the length on the occasion. Good short turn now. Good take by the keeper as well. On the middle stump, and it was being punched towards the backward point region. From the Omega. At 50 coming up in the 11th over. It is a good shot, fractionally short. It was being punched on his back. Good shot to get boundary. Look at that. Fractionally short onto his back foot. It was being punched down toward the backward point region. This time towards the covers, running the first and hard. Just a single.
pitch ball going inside out, left it well, and it to open his account. We had seen all the batters, those who batted today, had taken the time to get their eye in. Played it with the soft hands, looking to open his account. Dot ball to end the over. End of 11 overs, 54 for 2. $54. 11. Okay, Kumar. Fit of matches he played in this age, 300 matches. His name, your spinner. Going inside out, good looking shot, but straight to the fielder. Fractionally short, cut straight to the backward point fielder. Couple of dot balls to begin the over. He's at the silly point, but he is bowling short. No point in having the fielder there. Looking to go inside out, and there is a second drop catch of this innings. They got some toughest catches, but now this is the easiest one. They spilled it down. On the middle stump, swept away nicely to the boundary. Good shot. Excellent shot. Just waited for the ball to come on to him and guided that ball towards that square leg region. Tossed a ball on the middle and leg. Swept away nicely. Good shot. Moves on to 19 with the boundary. Played it with the soft hands. Back from the bowler. Just getting his line right on this occasion. The run rate is just below 5 runs per over. Ball to end the over. End of 12 overs, 58 for 2. But again, is a new bowler.
Tossed a ball on the middle stump. Soft dismissal. He's walking back into the pavilion without troubling the scorer. Just like a warm-up ball that is from Karthikeyan. Tossed a ball on the middle stump. Look at that. Tossed a ball on the middle stump. Just giving the catching practice to the fielder. It stayed to the covers fielder. Third wicket going down for Universe 11. 58-3. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because then we Murdun Vishnu, carrying by 6 overs. It lost 3 wickets. Again, a tossed up ball, wasting no time. Murdun picking up the single to open his up. Universe 11, the minimum need 170, 180 to push some pressure. Tossed a ball on the middle stump, hit down to the long off region, off stop by the fielder, just a single, taking it on the full on that occasion. Set of stump punches down to the top. Long on region. Righted ball on the middle stump. Hint of turn for the leg spinner. You always see leg spinners getting turn on any surfaces. Particular surface. Definitely there is a spin offered. On the middle stump. Look at the amount of turn he got. Wide ball, tossed a ball way outside the off stump, and it was been called wide, rightly so.
Chipping down the wicket, going towards the covers region, straight to that fielder. No runs. Kick outside edge. Dot ball 20 over. End of 13 overs. 62 for 3. Tossed up ball outside of stump. Got the thick outside edge. Good try by the fielder in the silly point. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் ஆஃபர். Actually, going the around distance for the left hand. Tossed up ball on the middle stump. Away towards the mid wicket for a single. This time down to the leg side, looking for that sweep shot, beating that square leg fielder, and there was a good boundary. Excellent shot from Rishit Adavan. Drifting down to the leg side, and there was a good hit by the batter towards the square leg region. For a moment, I thought that square leg fielder had a chance to cut that ball, but it was been timed beautifully well. Hit with lot of power. This time, punches on the back foot. Back-to-back boundary, one on the offside and another on the leg side. Good shot from Rishit. He is growing in confidence now. Excellent shot. Fractionally short. Nothing much wrong with that ball. But there was a good shot from the batter. Look at that. Excellent batting. Played it with the soft hands. A couple of boundaries and a dot ball. Other one is the key now. Sullivan. Chipping down the wicket. Going over the heads of the long on fielder. Couple of bounces into the boundary row. Good shot from other one. Third boundary in this over. He is putting his pedal on the accelerator. Look at the chipping down the wicket, getting to the pitch of the ball. Just lofts it over that mid-on fielder. Good hit. Three boundaries and a single. Okay, show end of 14 overs, 75 for 3. bowler name now. Toss.
45. 14. Vageshwaran is the new bowler. Tossed a ball outside of stump, just chips it in the outfield for a single. This will bring Ritesh back on strike. Cricket is what Mridu needs to do. Just wants to bring Ritesh Adaman on strike. Tossed a ball outside of stump, just chips it in the outfield for a single. Opened the face of the bat. When was whether that was a genuine age. It's like he opened the face of the batter. Towards that third man region. Yes, it has been intentionally played. Giving a gap between the bat and the pad, playing away from the body. Luckily, was been bowled way outside the off stump. Short punches down to long on for the single. .78 for 3. We're just getting into the first half of this innings. We have 15 more overs left in this innings. The fielders are taking their time. The current run rate is 5.26. Vageshwaran into his first over. Started off well. Can he finish it off well? Yes, just with the single. Single to end the 15th over. 15 overs, 79 for 3. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest. Because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SF, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done. Chipping down the wicket, just in single down to long on. Devesh is the new bowler.
getting to the pitch of the ball, not looking to overhit the ball, down the ground for a single. With Vishnu is batting on 5. Rishitan Adhavan is batting on 34 of 41 balls. Cricket. Just pushing it in the gap and taking the single, making sure the settled batter getting the strike. Tossed a ball on the middle stump. It was been whipped away nicely towards the mid-wicket region. Single. Fractionally short, and it was punched towards the backward point region, running the first run harder. He needs to hurry, but there was a good couple of runs taken from Ritesh Adhavan. Good shot. Look at that. Fractionally short. Rocks onto the back foot. Opening the face of the batter to avoid that point fielder. Couple of runs taken. Just a ball on the middle stump. Punches down to long on region. Just a single. Good cricket here from Ritesh Adhavan. Devish continuing from the pavilion end. Left-hander to left-hander. Just a single towards the short mid-wicket region. Credit with the soft hands. Running between the wickets is good from Windows 11. Stop. 16 overs, 86. Seventeenth over. Bhagishwaran is the bowler. Bowling to the left-hander. Ardun. Played it with the soft hands. Looking for the quick single. But Ritesh was not interested. Umpires needs to take care of it. The keeper should have to pass the ball.
To some of the closing fielders, they're not supposed to roll the ball on the turf and get it more scuffed. It's important to it's important for the umpires to take care of all the things. Still 15 more overs to be bowled with the same ball. The ball was going to keep on rolling on the turf. It will get scuffed up. Going for a big shave, and he lost his wicket. Looking to go across the stumps and whip it over the mid-wicket region. And he was being bowled comprehensively. Good bowling from Vageshwaran. Tossed up ball, inviting the batter for the big hit. Look at the ball, tossed up ball on the middle stump, and it spuns away nicely to hit the timber. You miss, I hit. Fourth wicket going down for Universal 11. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SF. This has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players budding. Loose ball to the right-hander. For a new batter, it was not the right ball to bowl from Vageshwaran. Punches down the ground for a single. Rocks back and cut the ball straight to the fielder. Couple of dot balls. Chipping down the wicket, taking it on the full, straight back to the bowler. Couple of dot balls to end the over. Another successful over from Omega. 17 overs, 87 for 4. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் Looking to cut that ball. No connection on that occasion from Nidarsan.
Tossed the ball, nicely bowled. Omega Cricket Academy just rushing through with their runs. They got an opportunity to bowl dot balls. They got a new batter in. Shipping down the wicket, going straight down to the long on region. Just a single. Couple of dot balls. The pressure was definitely building on. The batter is looking to take advantage of the spinner. Just shipping down the wicket, hitting it straight. Tossed a ball outside of stump and straight to the covers fielder. Onto his pads, flipped away nicely towards mid-wicket region for a single. No turn on that occasion. Onto the pads, flipped away nicely. First ball of the 18th over. Looking to get to the pitch of the ball, just played it with the soft hands for a single to end the over. End of 18 overs, 19 for 4. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. String down the wicket, just go the thick inside edge, straight to that mid-wicket fielder. Good shot for a couple of runs, going inside out towards the extra covers region. Ritesh batting well. He's batting well on 42 now. Fractionally short, and it was being punched towards the point region. Tossed a ball, taking it on the full. For a moment, the bowler was being interested for the return catch. Good cricket. Tossed a ball, chips down the wicket, and getting it to the pitch of the ball, taking it on the full. At that moment, the third wicket in with the chance to take that return catch. Bowling from Vageshwaran. He's mixing his pace, mixing his length. Already picked up the wicket, the important wicket of the left-hander. Of dot balls now to Vageshwaran. It's bowling well. After 19 overs, 93 for 4. He completes this over very quickly.
Punches down the ground for a single. Getting to the pitch of the ball, not allowing the ball to turn. Nice cricket. Tossed a ball on the middle stump, playing an on drive. Not an easiest shot in a book to play, but he makes it look very simple on that occasion. Good shot for a single. With that tossed a ball by the left-hand spinner, playing against the turn on drive. Of singles to begin the 20th over. Though they lost wickets, they have maintained a very good run rate, going almost 25 runs per over. Rishi Adam 45. So, I think there is a chance on the occasion. I think the outside edge have saved the batter on the occasion. Yes, he would have been stumped. Good bowling from Devesh. Hitting the bat on the front foot, slowing it down, giving it some, getting the ball to the right hander. Got the thick outside edge. I think that outside edge have saved him on that occasion. Look at the tossed ball. Short turn. That is a slip fielder that would have been straight into the hands. They would slip and strong back foot on single. Moves on to 48 with that single. Lost ball of the over. Lost ball of the 20th over. They have a change. I think this particular 5 overs been very completely by the Omega Academy. Go across the stumps and that ball towards the mid wicket region. Just got the thick inside edge. Another single to end the over. End of 20 overs, 98 for 4. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. Hey guys, much awaited. Shant Adam batting 8, chipping down the wicket. It's straight to that mid of fielder. And they reach native wicket hitting 4, I think. It's a long way to go. Single towards the boundary. Coming up.
Well bowled up. Little bit of dedication. He really good. Impressed. Nice action. Crossed a ball on this occasion on the middle stump. Just a single down to long on. The back punches down to mid on. Good quick over. He shot. Devish punches down the ground for a single and a 50 coming up. 50 Shadaman. What a good match he's playing for his side. Walked in, the wickets have been tumbling and he kept the serve. Just off work being done. Moves on to 50 with that single. Adjusting to that extra covers fielder. Chipping down the wicket to over that mid-on fielder, but no proper connection on that occasion. Niderson, she played 14 balls now. It's time for him to keep going. Looking to go across the stumps, and that is a good catch. Initially, I think he dropped that catch. Definite chance. Going to go across the stump and hit over that mid-on fielder. Stoppage. He didn't just the ball. I thought in the end he adjusted and took the catch. Quick single. I've seen a lot of catches going down today. Even in the first game, we had seen a lot of drop catches, and in this inning so far, drop catches. I've seen one excellent catch to get the opening wicket. Hint of that. Good bowling, good over. Coming to net. Opportunity created. That one in beginning. After 22 overs, it was 1104 for 4.
Excellent shot. What a great shot. Going inside out, getting to the pitch of the ball. Just scares that front leg and hit that ball towards the extra covers region. From Nidarshan. He is opening his shoulders now. Rightly so. He already played 17 balls. It's time for him to accelerate. I think British is the batter on that occasion. It's only 57 with that 6. Excellent shot. Good shot turn. Good comeback from Bageshwaran. We're into the 23rd over. The run rate is still below 5 runs. Good cricketer. He already scored a 6 in this over. I'm just looking to get singles. Need to get another couple more singles in this over. Will be the 9th over. That's what the first ball boundary or 6 will do. Time Nidarshan chipping down the wicket, getting to the pitch of the ball, running the first run hard, putting the pressure on the fielder. Extra run taken on that occasion with that overthrow. With the chipping down the wicket, getting to the pitch of the ball, running the first run hard. With that overthrow, they are taking the extra run. Good batting. Just left it alone. Dot ball to end the over. End of 23 overs. 113 for 4. Shot for a leg before wicket. I think the ball clearly pitches outside the leg stump. Yes, pitching clearly outside the leg stump. Good call by the umpire. For aggressive shot, no connection on that occasion. And he is not able to hit the boundary, so it's important for him to rotate strike and making sure bring Ritesh back on strike. He's batting well. He's going in a very good rhythm. Good single. This is what he needs to do. Just flip the ball here and there and just give the strike to Ritesh. On the middle stump, played it with the soft hands. Ritesh Yadav, he is batting well on 58. He is the key here. If he bats for another 6 overs, they can reach around 170, 180. Will the batters in the middle have any score in their mind?
the coach have been instructed any target to the batters or those who are playing in the middle. It will be interesting. So friends, looks like they don't have any target in their mind, just playing the ball just outside the leg stump. It towards the wicket region for a single 20 overs. 22 overs for 24 overs, 117 for 4. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல I think the last couple of overs, the ball is gripping on the surface really well for this pitch. The ball got lot softer. Down the wicket, hit down the ground, just a single. Good looking shot, but just a single on that occasion. Devesh is the bowler. Look at him. Chipping down the wicket. Playing against the turn, but still finds the middle of the bat. Short turn. That's what I'm speaking of. There is a turn and bounce in this wicket, especially with this older ball. Spinners are getting some grip. Chipping down the wicket, got the thick outside edge. And just hit to the point fielder. Last ball of the over coming up. The projected score with this run rate, they can get over 140. I don't think that will be enough. Definitely they will be needed 160 plus on this wicket. 180 will be the good score. Good shot, chipping down the wicket, going inside out, and also good stop from the fielder. Couple of fumble, but he locked the ball into the boundary. Boundary to end the over. Out of 25 overs, they made 11. 122 for 4. Look at that shot. Chipping down the wicket. Getting to the pitch of the ball, going inside out. He did a good job by covering the ground. But in the end, he would be able to catch the ball. Boundary to end the over. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க.
இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest. Because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the single S, 6-ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duckbill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. We have a bowling change. The first bowler coming back into the attack for the final 5 overs. Current run rate is a little bit below 5 runs per over. 152 for 4. Harish, he already picked the wicket. You think the final 3 overs will be like he had the ball bounce on that occasion. Nidarshan, this has been a struggling innings so far. Nidarshan, he batted 25 balls, just 11. It's important at least to take singles to rotate the strike. He consumed so many balls, and it's important for him to compensate those dot balls for his side. Big single taken on that occasion. It stayed to the fielder, running that run, taking that single. Get Ritesh back on strike. Good overs so far from Harish. Just a couple of singles in his first 4 balls. Can he finish it off? A couple of balls left in this over. He's bowling to Nidarshan, batting on 12. Short and wide, and there was no ball given. He was been struggling with his run up right from the beginning of his spell. 5th no ball. Same bowler. Yorker ball. Good bowling. He is struggling. Lost ball of the over. 3 runs so far, including that free ball. Full toss ball, he missed it. After 26 overs, 154 for 4. 125 for 4.
Abhishek is the bowler. Started off with the dot bowler. I think with the older bowler, the batters have been struggling to get the timing right. Chipping down the wicket. This is what the dot balls can do. Nidarshan, he played out so many dot balls, 30 balls, 12 runs that put pressure on Rishita. He's looking to chipping down the wicket and to go over the mid wicket. And he lost his wicket on the run of play. And the fifth wicket going down. And a very important wicket of Ritesh Adhaman. Need to wait and watch whether the keeper collected the ball correctly. It is a good wicket, good bowling from Abhishek. Yes, that was a clean take from the keeper. Good wicket in the end. Fifth wicket going down. Good innings coming to an end from Ritesh Adhaman. Got out for 64 after playing 74 balls. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ். Last 3 balls, 27th over. So far, it's been a good final couple of overs for Omega Sports Academy. Fractionally shorter. What's the point region? Puts his account with that single. The projected score is 143. I don't think that will be enough. Shot down to mid wicket, just a single. End of 27 overs, 127 for 5. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்க Hit straight to cover fielder. Just a single. If we are going with this short runner, because of the number of no balls that he bowled, he actually shortened his runner. And also with the slowness of the wicket. Siteshwar looking to flick the ball towards the square leg region, running the first and hard, just a single. Couple of runs on the 3 balls. The projected score gone down to 140.
Lot of left. It stayed to that extra covers fielder. Overthrow as well. Couple of runs later. It was a very poor throw by Tikita. Very casual on the occasion from the covers fielder. Walker ball that was been negotiated really well. A couple of runs, again a misfield, costed a extra run on that occasion. So far the fielding has been good, the outfielding is good. Final ball of 28th over. End of an in swing on that occasion. Not for 82 over. 28 overs, 132 for 5. We wait and watch whether that was a slower ball. Definite swing on that occasion. Good bowling. After 28 overs, 132 for 5. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. I think it was been called out. Good work from the bowler. Looking to finish the single. Flip that ball towards the wicket. Looking to take this single. He made his ground on the occasion. Look at that. It was very close call. Line belongs to the umpire. Final 11 balls of the innings. Sixth wicket going down. Innings 11. Down the track, not able to get underneath the ball. Just got the top edge on that occasion. Just a single. Adjusted his length really well. Just put this length back on that occasion by seeing the batter chipping down. Tossed a ball outside of stump. Just a single. Outside of that. Nidarshan, he needs to take some responsibility. He played off 40 balls in this inning. Flatter and quicker ball. Very comprehensive of the occasion. Inside, look at that. Rolling the ball on the top. Youngsters doing the right thing.
நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. Single to begin the final over. After winning the toss and elected to bat, 137 for 6. It's not what their coaches would have been preferred. Back up from the field. Couple of singles to begin the final over. Final 4 balls. Just bowling with the short run up. Driven down the ground. Just a single. Can they reach 150? Looks like 150 is out of reach now. Final 3 balls of the innings. Still, it's not impossible. But their intent is not that to go for the big shots from these two players. Towards the square leg region, running the first and hot. Couple of runs taken, 141 with a couple of runs. Onto the pads, clipped towards the square leg region. Played it late. For the quick single, but Nagesh, he was not interested. Final ball of the innings coming up here. Can you go for the big hit? Final ball of the innings. Taking it on the full, shift straight back to the bowler. Wicket to end the innings. Soft dismissal in the end. 141 for 7. Did we have a quick recap of the scorecard? Bihan and Rishi Kannan the innings. Bihan got with cheaply for 3, and Rishi Kannan and Rishi Tadavan just in partnership 131 and 64 each, and then Kugan and Mirdun missed out 0 and 7, and Nidarsan he batted well for 22, but I think he could have been got another 10 more runs. In the end, Universe 11 bundled out for 141 for 7 in 30 overs. The biggest photo for me is Abhishek. He picked up a couple of wickets, given away 27 runs in 6 overs. And then Harish, he also picked up a couple of wickets. In between those 6 no balls and with 6 free hits, he had just gone for 28 runs. He needs to work on that aspect of the game. And Vagishwaran, he bowled beautifully well. The off spinner picked up a very important wicket of the left-hander, and he picked up a wicket. And in the end, the total is 141 for 7. Omega Sports Academy need 142 to win this game. What match is that? We don't know.
நான் சொன்னது இங்க அந்த இந்தியா லேண்ட்னு ஒன்று வரும்ல அந்த ஃபுல்லா அந்த இந்த வந்துட்டு நான் பைபாஸ்
சொல்லாம அப்டேட்ஸ் வந்து லேட்டா வருது. மழையே பெய்தாலுமே அது அனௌன்ஸ்மெண்ட் கூட வந்து நம்ம எழுதுறோம். வெளியே பிச்சு நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வாட்ச் கரெக்டா வந்து அவருக்கு போகணும் கரெக்டாக சொல்றது ட்ராப் பண்ணுறது. அங்கேருந்து ஒரு 6 கிலோமீட்டர் டேரக்டாக ரோடு மட்டும் கிராஸ் பண்ணிட்டு அந்த மெயின் ரோடு எங்கே போவோம் அப்படியா என்னென்ன பொருள் இருக்கிட்ட தாம்பரம் போயிடணும். அது கேட்டேன்
Karambur da railway station. Labushan opening ஆகி விட்டுருவாங்க. இந்த டிராவிஸ் செட் தான் ஆடுவாங்க. டிராவிஸ் செட் மிடில் ஆர்டர் போடுறாங்க. இவனும் போய் ஒன் ரன் போடுறான். ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல்ஸ் வந்து ஒன் சைடடா போயிடுச்சு. இந்தியா டீம் போலர் சரியா இது எப்படி போகும்? நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. Started off with this pen, Universe 11. Omega Sports Academy need 142 to win in 30 overs. Maran and Pranav opening the innings for Omega Sports Academy. So far no runs off the bat. Tossed up ball on the middle stump. Take back to the bowler. Making good sound of the bat, but still no runs. They have time. They know what exactly they need to score. Fractionally short, but hint of turn. The turn actually helped the bowler on that occasion. Good start. Just that leg by in that over. End of the first over, 1 for no loss.
Both the left-hand spinners bowling in tandem for Universe 11. Tossed up ball. I think that was a close call on that occasion. We need to wait for the replay. Good bowling. Batters looking to slog the ball towards mid-wicket region. Yes, that was really very close. Back-to-back dot balls. Dot balls will definitely add pressure. Good shot. Excellent shot. Over pitch ball, but still it has to be put away. Nice shot. Good drive from Pranav. Good cricket shot. Look at that. Just waited for the ball to come on to him. Not looking to overhit the ball. Just showing the full face of the bat. The ball rises to the boundary rope. Good shot. The ball to end the over. Sorry, we have one more ball left in this over. Actually shot it towards the mid-wicket region for a single. Single to end the over. Good over for Omega Sports Academy. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. Yorker ball, and it was been negotiated well by Pranav. Tipped it towards the square leg region, running the first and third. Couple of runs added to this score. Good batting. On to the pads. He just waited for the ball to come on to him. Kicked away nicely towards the square leg region for another couple of runs. Well left. This what can happen when you know what exactly you need to score. Otherwise, yeah, you'd be in the double mind whether to go hard or play out the initial overs. Now they got a very good measure what they need to score. 136, they need another 167 balls. They have 31 runs, 31 goals difference between the runs and the ball in their advantage. Last ball of the third over. Dot ball to end the over. End of 3 overs, 8 for no loss.
நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது Pugalmaran taking strike now. Going for a quick single. Good running between the wickets. Runner is back on strike with a single. Siddeshwar is the bowler. Creating the gap between the bat and pad. Of singles in this over. Biggest Sports Academy. Because of this game, play against end of turn for the left hand spinner, going around the stumps to the right hander. Under Junior Academy, they will play the finals tomorrow. The winners of this game. Punches down to Lomond for a single. Good single taken. Better. Solidly played. Hit of 4 overs, 11 for rupees. Outside off stump, punches straight to the cover fielder. No runs. The required run rate jumped up to 5 runs per over. They can't because they already played with some dot balls in this innings. To be precise, they already played 17 dot balls in this innings so far. Universe 11s, they are running through with their overs. Hint of third, there is an appeal for an stumping. Definitely, this wicket is gripping for the spinners. We had seen in the first innings as well, in the later half of the innings, and here we are seeing the definite grip and turn for the spinners. Tossed a ball outside of stump. Punches down to mid on fielder. No runs so far. 3 dot balls in this over. Pressure is on Pugalmaran. Thick inside edge. The ball running towards the square leg region. Running the first run, but there is a chance for a run out. Confident range of runs added to the total.
Not a conventional shot inside edge, but given a couple of runs here. So always runs, however it comes, the batters will take it. Solidly played. Last ball of the over coming up here. Good over so far from Jayanta. And he finished off well. This is his third over and just considered 4 runs. One leg by the first over. And he finished off well. Yes, he finished off really well. Not ball to 80 over. 5 overs. 13 for no loss. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. Played it with the soft hands. Today they are stringing some close up to giving any runs. These dot balls will definitely add a lot of pressure for the batters, not only who are in the middle, and also for the batters to follow. Look at that. Doing the right thing, taking the time. Played it late, played it to the short third man. Still no runs in this over. Final 3 balls of this over. Siddeshwaran even he bowled well. Short turn, there is a short turn caught behind him. Bowler suggests there is no edge on that occasion. There is a good sharp appeal from the fielders. Look at that. Nice action. Tossed a ball, off turn. Punches down to mid off for a single. So for this been a very good over from Siddeshwar. And he finished off well. That's the question. We are the 6th over. The record run rate climbs up to 5.3. The difference between the balls and runs just something. At stage was 32. On the middle and off, flipped away nicely towards the mid-wicket region. Just a single 20 over. Another extra coming to an end. After 6 overs, Omega Sports Academy 15 for no loss. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.
Hey guys, a much awaited. First time, fast bowler. Started off with you wide. The new bowlers did really well. It's time for the other bowlers to chip in. With the face of the bat, played it down to the third man for a single. It's intentionally played towards the third man region. Excellent shot. Leans onto the driver. It's playing away from the body, but though he timed that ball really well. Excellent shot. Good cricket shot for a boundary. They need few more of this, but this will definitely settle the nerves of the batters. Look at that. Excellent shot. Ball rises away to the boundary. Beautiful. Watch again and again. Shot. Once again, this time the outside edge flies to the widest third man region. After the boundary, there was a quick single taken. Outside edge, playing away from the body once again. Maran. Maran, I don't think he was really looking comfortable in the middle. Pranav, she's struggling a bit, playing away from the body on the occasion. He's a little bit edgy. A couple of inside edges and a couple of outside edges in this innings. Back of an end ball. Put on nicely. Excellent shot using the pace of the ball, not looking to overhit the ball. Just times that ball behind the point region. Good shot. Look at that. Short and wide. Asking to be hit. Not looking to overhit the ball. Just guided that ball behind the point field of boundary. Good shot. Second bound of this over. Chance of a catch. Very easy catch that was been put out. This kind of catches needs to be taken. Semi-final. You need to take catches. You need to take the chances which comes in your way. Very straightforward chance, easy chance. Ball in a very high jump to take. It was been put down. After 7 overs.
27 for no loss. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started Last of all, punches down to bit of fielder. Quick single taken. Use of 15 with that single. Got comfortable in the middle between these two. Look at that. Punches down to the bit of fielder. Pitches the run. Good start for Omega Sports Academy. Though they have not got the flying start, they just chasing 142. Start for this chase. Final ball of the 8th over. Going down the legs. Called wide. Good call from the umpire. Third ball 20 over. End of 8 overs, 29 for no loss. We have changed just 1 over for Pranav. Maran batting on 12 and Pranav batting on 15. Record run rate is still over 5 runs per over. With the bats, very nice to go to mid-wicket region. Couple of runs averages. Anything on the pads, both the players are really good on the pads. Good cricket.
Good running between the wickets, not just depending only on the boundaries and the sixers. With the soft hands. Run over. Staying away from the body. Just couple of runs in that over. Played it with the soft hand, going for the quick single. Wide throw, completely unnecessary. The fielder, I don't know what he has been trying to do on the occasion. Way away from the keeper, no chance for the keeper to grab the ball. Coach has been watching, the parents have been watching on the television. Not a good throw. I think the ball got stuck on his hand. Final ball of the 9th over. Dot ball 20 over. End of 9 overs, 34 for. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z just towards the covers region. Good stop from the field. So for the outfielding, it's been good. Though they dropped a catch. Other than that, the outfielding has been good. So wide overthrow. Poor call from. Definitely there was a single on that occasion. Couple of dot balls. Siddheshwar. He bowled well so far. Just given away 13 runs in his first 2 overs. Lost a ball. And just down to wide up the top. Good of fielder and good shot. Getting to the pitch of the ball, not looking to overhit that ball. Just time that ball all along the ground. Boundary. Good shot. That would have been stopped. That has been timed really well. Excellent shot. Good mark. He moves on to 16 with that boundary. He is catching with Pranav now. Down to the wicket region. Going for the little batter save down to the fine leg region. No connection. Also missed by the keeper. Couple of runs added to the ground.
The record run rate is dipping and the current run rate is climbing in this over. Tossed up ball nicely onto his front foot, lifted back to the bowler. Good batting. Dot ball to India, end of 10 overs, 44 no loss. Omega Sports Academy. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்தியா ரெண்டு வாட்டியுமே அங்க சரியா விளையாடு. A much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SF, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like batting up and just smashing down some amazing boundaries. To level up your game, fingerless is something that you'll always need. And do visit Grand Sports to get the best of fingerless bats. Cheers guys. நீங்க சென்னை York himself and the first wicket going down. Pugal Maran is the batter. How many times we had seen this right after the drinks break? The batter losing his concentration. Full ball, Yorker length and misses completely. Looking to play that ball towards the covers region. Excellent bowling. And the first wicket going down for MCC Sports Academy. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி.
Vinayak is the new batter facing Jayanta. What a speed he is bowling Jayanta. He is into his fourth over, just given away 4 runs. Picked up a wicket. Fractionally short up. Looking to cut that ball straight into the point fielder. Good bowling from Jayant. Just adding pressure onto the batters. Second fractionally short up. This time towards the mid wicket region. Just a single. He opens his account with that single. Vinayak. In the middle stump, defended back to the bowler. Last ball of 2 over coming up now. Played it with the soft hands, opening the face at the back. Just guided to the short third man region for a single 20 over. End of 11 overs, 42 for நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபிளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SF, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players. facing the fast bowler. On the middle stump, defended well. Very important phase of this innings. The next 5 minutes will be crucial, especially for the bowling side. The record run rate is 5.22. They can manage to get a couple of wickets. The next 4 overs, they definitely will be having a crack of the match. Onto the pads, and it was clipped away nicely toward the square leg region boundary. Good shot. Excellent shot from Pranav. He's batting well. He's going in confidence. Look at that shot. Onto the pads, and it was been clipped away nicely towards the square leg boundary. Third boundary to Pranav. He's batting really well.
the front foot and it was been driven well. Timing the ball really well, especially when he is playing in the cover stage. It's looking really very good. Look at that. He played away from the body. Still, he times that ball really well. Not ball 20 over. End of 12 overs, 56 forward. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டில் நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. Sachin Ramesh. Should front to the back foot. No bones on the occasion. When they cut short. Batters need to be careful when they are going in the back foot in this particular wicket. Your balls to begin the over. Played it with this confidence. Between the balls and the runs, so just 10. Going for a big drive. Fielder takes the eyes off the ball. Just a single, but still that has to be stopped. Still a long way to go. 95 more runs to get. 9 wickets with hand. Wickets of the key. They need to pick wickets to win this match. Universal 11. Omega Sports Academy. Take 30 overs. Definitely they can chase to this score. Unwanted throw. Already we had seen a overthrow in this innings. Again one more overthrow. Single 20 over. 13 overs. 47 for 1. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. Sachin Ramesh Tendulkar SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. Shot from Pranav Varadarajan. What a shot on the pads. He kicked away nicely towards the mid-wicket region. On boundary, excellent shot. He's going in confidence now. Played all
Some delightful shots already in this innings. Officially played, just shipped down the ground for a single. They have a fielder placed for that particular shot. Fractionally short. The ball was been angling into the pads of the right hander. Look at that. Fractionally short. It was been shaping into the right hander. Just goes for the true shot. Short up jab. And goes straight into the hands. Good catch. Good short catch in the deep. Much needed wicket here for a universal 11. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபிளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SF, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding PNPL and also IPL players. I'd not like to take the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the single S, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what, and how the New ball batter. Here gap between the pad and the bat. Playing away. Just down the ground, a good stop from the bowler on his own bowling. 98 balls, 89 runs to win, 8 wickets in hand. They need to pick wicket for every 10 runs to stay alive in this contest. Upishly played. Again a misfielder. Good bowling. Making the batter on his front foot for the drive.
single to end the over. End of 14 overs, 54 for 2. With the நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட்ஸ் dot ball to begin the 15th over. Very important over. They need a wicket in this over. So the leading edge, almost they are taken a wicket. Good bowling. Couple of dot balls to begin the over. The record run rate is keep on climbing after every dot balls. Full toss ball, very casual shot from the batter. Karthikeyan is the bowler. Now back on strike. He's facing Karthikeyan. He can bowl the medium paces, I think, at the over. Also created a chance the very first over. Short and wide, to the backward point region. Couple of runs taken by Pranav. Batting really well. Opening the face of the bat, down backward point region, good shot from Pranav. Good running between the wicket. There is a chance for a run out. Additional run taken there. Look at that. He played it really late. Waited for the ball to come on to him and just guided that ball towards the third man region and running the first run out. Actually, they ran 3 runs for that shot. Without any risk, 3 runs being scored. See how late he played that shot. Four runs coming so far in this over. Sorry, 6 runs coming so far in this over. Short for a leg before wicket. I think the impact is definitely outside the off stump. Just to watch the replay of the ball. Very close call. Really and very close call. Good shot from the bowler. In 15 overs, 64. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான
பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. So down the ground, I think it was adjusted for wide. It's hit really very hard. Stop on the score bowling. Look at that. On the follow through, it is not an easy chance of. Still, it's a chance going down. Shot towards the covers, just a single. Pranav, he is taking good calculative risks whenever the scoreboard was not moving. He is taking some risks to score on boundary. Ashwant Narayanan. 2 minutes so far. Oh, pitch ball and it was been hit towards the widest shot. Long off region for a couple of runs. Need over 2 wickets. Climb advantage in this match. And yes, as we are talking about the wickets, Ashwant Narayanan picked up the wicket. The batter is looking to go across the stumps to flick that ball towards the fine leg region, but no connection on that time. Look at that. Good action on the middle stump, looking to walk across and took that ball towards the mid wicket region, but no connection by the batter. Still the seamless high hit. Good bowling from Ashwant Narayanan. Third wicket going down for Omega Sports Academy. As we mentioned, every 10 runs they need a wicket. Once again, the equation will be the same. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா MRPல இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. Hey guys, much
a 16 over 64 for 3. Put a beautiful over. A very important right time. Company favorite 84 balls. Still they have 6 balls advantage. Become a new bowler. I think Rishit Kadhavan is the new bowler. Batted really well. Rishit Kadhavan. It's time for him to do the match. Putting slick spin also. Started off with the single. Look, Jay Pandey, new batter, joining Pranav Varadaraj. So, batted beautifully well. 26 overs. So impressed with the power which he generates. Two shots, both on the hit side as well as through the offside, especially the drives which he plays. 3 runs in first 3 balls. Fractionally short. Put away towards the mid-wicket region. Good stop from the fielder. Both balls all been singles. Like that ball towards the third region, straight to the fielder. First dot ball of the season. They need few more dot balls to put pressure on the batting side. So if possible, wicket. Short ball, it was not asking to be hit and it was been put away nicely by Pranav. What a good shot. Just shuffling across and waited for the ball to come on to him and hit the ball towards the wicket square leg region. Look at that. Short ball, inviting the batter to hit. The invitation has been taken happily by the batter. Good shot in the end. Good boundary to end over. After 72 for 3, the record run rate is 5.38. 78 balls, 72 wins. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் runs added to Pranav Varadaraj and also to Omega
Sports Academy tutor. 68 runs need. They need of wicket. They need of quick 2-3 wickets now to get back into this game. Universal 11. Played it towards the covers for a single. Good cricket from Pranav Varadarajan. What a temperament he is showing in the middle. Just milking the bowlers. Slipping down the wicket and going towards the long on boundary. Good shot. Getting to the pitch of the board, right underneath the ball and deposited over the long on boundary rope. Good shot. Look at that. Tossed up ball, chipping down the wicket, getting underneath the ball and clears the fence with a lot of ease. The ball carries almost 10 feet over the boundary rope. Good shot. Excellent cricketing shot. You can watch it again and again. This particular shot from Jayapandi. Excellent cricketing shot. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. Hey guys, much Chipping down the counter, going inside out. This time towards the covers region. Back to back good cricket shot from Jayapandi. Excellent shot. No time, he moves on to 13 in 5 balls. Chipping down the wicket, going to the pitch of the board, hitting inside out. Proper cricketing shots to find couple of boundaries. Played it late, this time behind point. Just a single, but there was a good looking shot once again from Rohit Jayapandi. Chicago and continuing the final ball of the over. 13 runs coming so far. Headed to the square leg region, running the first run card. Unless he's coming back for the second run. He moves on to 47 with that couple of runs. He moves on to 88. Good shot, just waited the ball to come out to him. Just flicks it towards the square leg region for a couple of runs to end the over. End of 18 overs, 88 for 3. The record run rate is below 5 runs per over now.
நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. Back of strike, just 2 runs short of 50. I think with this you will get to 50. Pushing hard for the third run, yes sir. Excellent running between the wickets. And 50 coming up here for Pranav. Ready to square left region. Good running between the wickets. And 50 coming up for the young little talented batsman. Shot for a leg before wicket. We need to wait for them to signal he is not interested. I think the both is depth. Important wicket. What a breakthrough against the run of play. There was a very crucial wicket taken. Good Jay Pandit departs. It's a very good short catch. Still they have 50 more runs to table. Good bowling. Looking to cut the ball over the point fielder. There was a good short catch taken. The fourth wicket going down. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest. Because when we started our grand sports establishment, we started off with SF, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the single S, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game.
And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like batting up and just smacking. 53 needed in 70 overs. Six wickets to play with. Okay, Kumar, the new batter. Ready with soft hands, looking for the quick single. Looking to open his account for Lokesh Kumar. 19 overs, 92 for 4. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர். Punches down the ground for a single. Pranav Varadaraj's wicket is really very key. Settled batter. He manages to pick Pranav and another wicket here. He will be right back into the game. 48 needed. Going for a big hit down the ground. Just a single. Moves on to 51 with that single. 5 boundaries to his 51. It's not just boundaries and sixes in his innings. Just 40% of his runs are coming in boundaries. The keepers keep on rolling the ball. It's not a good thing. Gets scuffed up. From morning, I watched the fourth innings of the bowlers bowling, and none of the bowlers were having the habit of shining the ball. Cricket bowls will definitely do something when you are shining it. The coaches needs to teach this to the young lads the importance of shining the ball. Especially when you are playing the longer portion of the game, the 30 overs game, definitely there will be some swing off for the bowlers, even for the spinners. Whenever the ball lands on the shinier side, it will sticks on, and if it falls on the rougher side, it will just grip a little more weight on the wicket. So the shining of the ball is really very important. After 20 overs, 97 for 4.
நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the single S. 3 dot balls in this over. Balls 45. But even if he's playing the dot balls, he's not panicking. Straight to the cross field. Jayantan. Final. Just consider 8 runs. Wicket. Last ball of Jayantan over. Can he pick up the wicket? Can he pick up the runner? Single 20 over. 2 overs, 28 for 4. Good spell from him coming to an end. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the single S, ton bats, back in. They are stringing some dot balls here. Universe 11. Can they pick 1 or 2 wickets? Put lot of pressure. Under coming up in the 22nd over, the team 100 for Omega Cricket Academy.
Flatter and quicker ball hit straight to point fielder. Last 2 balls of the over. Just down the ground, going for a quick single. Good running between the wickets. He had his heart on his mouth for a moment, but in the end, he made his ground really well. Pitch ball hit down the ground. Wicket fielder, direct hit would have been interested. Dot ball to end the over. Just 3 runs off the over. 48 balls, 41 to win. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை Down to leg side, flipped away nicely. Couple of runs taken. Start the 23rd over. So to 57, couple of runs. Ashwin Narayanan. It's final over. He already picked up a couple of wickets. He's bowling with his full run up here. One bounce to the mid off fielder. Going for a big shave towards the mid-wicket region. No connection. I think he should have been stick to his medium pace. With his full effort, but I think gentle medium pace, he got some grip on the wicket as well. Ashwin Narayanan. See the young lad putting a lot of strides, a lot of efforts into his bowling, looking to win the game for the side with the ball. The record run rate once again creeping up to 5 runs per over. With nicely single. Last ball, very important last ball. Ashwin Narayanan spells. Can he strike it from side? 27 runs to get. 38 5. So for 20 over. 20 overs, 5.
நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. Nice big wicket region. Bowling from Ashwant Narayan. But Vidun Vishnu is the bowler. Punches towards the extra cover region. They timed that ball really well. When they reach the boundary, yes, that's a good shot. The pressure releasing shot from Kotesh Kumar. Good shot towards the cover region. Very important boundary, the contest of the game. Look at that shot. He timed that ball really well. Excellent shot. Good shot into the boundary. Score moved up 111 for 2. Buckley called it as Nelson. And Nelson could use a wicket here for taking it on the full. Good stroke from the fielder. Just a single. Good stroke. Excellent stroke from the fielder. 30 runs to get 37 balls. And the game is not over. I'm watching a very good game of cricket between these two sides. Second midfield. How was with the drop catch of Pranav Vardarajan? He moves on to 60 with that single. Couple of drop catches for him. And now he's batting on 60. He's playing a match-winning knock for his side.
Karthikeyan, Bihan Karthikeyan is the new bowler. Didn't had a good couple of overs. Can he strike for his side? Sure, this is a couple of wickets goes down in this over, then we'll be having the cracker of the match. Mukesh now settled a boundary in the previous over, looking to guide the ball to the vacant third region, looking to play that as late as possible. No connection. To go towards the third region. Third stage. There is a chance for a run out. Extra runs being given. Overthrow. 2 more runs added to the score. Punches down the ground for a single. Continue overthrow. Doesn't know what is happening in the middle. They are just gifting some runs for the opponent. They are not handling the pressure. So Varadarajan, he moves on to 64 with a couple of runs. 62 that covers fielder. Hit straight to the hands. Good catch. And what an innings coming to an end. Pranav Varadarajan, after scoring 64, is getting out. And a very important breakthrough this is. Still 25 more runs to get in 31 balls. Will there be a twist in the tail in this game? நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டி. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this
for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding PNPL and also IPL players. I'd not like to take the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the single S, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like batting up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, singlers is something that you'll always need, and do visit Grand Sports to get the best of singlers bats. Cheers guys. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா MRPல இருந்து 15 to 20% ஆஃபர். What a great shot! What a temperament from Kokesh. Yes, it's over pitch ball, but still it has to be put away. In the contest of the game, this has been a very crucial boundary. The pressure release shot from the settled batter. He moves on to 15 with the boundary. Rishi Kannan is the new bowler. What a way to greet a new bowler. Yorker ball, and it has been played really well. Good hit towards the fine leg region. We need to wait and watch whether it's intentional, but there was a good shot. I think he intentionally played that ball in between his legs. Yes, he played it well. Good boundary. Couple of boundaries. Just 17 to win. Kokeshi is on the roll. Good cricket from Kokesh. He moves on to 19 with the boundary. Two good shots, back-to-back boundaries. This time taking it on the full. They have a fielder in the backward point region, just a single. But this is also a good shot from Kokesh. Look at that. Yorker ball, just to get it towards the square leg boundary. Good shot. Kaushik is the new batter. Joins in with Kokesh. Flashes and flashes hard. Outside of stump. They need wickets. They need 2-3 wickets in clusters to come back into this game. Rishi Kannan, can he strike for his side? Beating the outside edge. There is no pressure on the batting side as far as I concerned.
Kick outside edge. Good stop from the fielder as well. Single to end the over. End of 26 overs. 127 for 5. 16 to win. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. 23 balls, 17 to win. No bounce from the location. Couple of dot balls to begin the 27th over. On the middle stump, punches towards the covers region, taking the quick single. Wicket, very important wicket. Wicket of Pokesh Kumar. He batted really well on the middle stump. He was been looking to guide that ball towards the mid-wicket region, but missing it completely. Look at that on the middle stump. The ball was been doing little bit of tail into the right hander. That's what I was been speaking about, the shining the ball. The youngsters they are not shining the ball. If they keep on doing it, definitely the faster bowlers will get some assistance, both from the air as well as on the deck. Nonetheless, there was a good wicket from Bihan. Good innings from Pokesh comes to an end. You miss, I hit. What a good bowling. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்கா. On the middle stump, punches down the ground for a single. Last ball of the over. Record run rate just 4.20. Punches down the ground for a single. End the over. Of 27 overs, 130 for 6.
நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன் சரி ஓகே Mirdun bowling the 28th over. Just 11 to win. Can he strikes for his side? 4 more wickets to get. Good fight back. From Universal 11. Taking it on the floor. Punches down the ground for a single. Just 10 to win. 16 balls remaining. Shot for a leg before wicket, shuffling across. There was a shy for an run out on the long striker's end. I think height is the factor on that occasion. Lost a ball on the middle stump, punches down the ground for a single. First ball of the over. 4 runs. First 5 balls. 8 to win. Single to end the over. 28 overs completed. Still 8 runs to get. I don't think they have taken a single on the occasion. They have taken the catches which comes in their way. This would have been a lot closer game. Abhishek batting on 3 and Kaushik batting on 5. 12 balls, 7 to win. Bihan continuing from the lake end. Seven runs to win. Punches down to the
Seventh region for a single. Can he strike for his side? 6 runs to get 11 balls. Going for a big shot. Hit straight to that fielder. Good shot fielding. Still 6 runs needed. Can he string 2 more dot balls here? Will there be any pressure? Just a single. Good running between the wickets. Abhishek took on the fielder. Completes the run very comfortably. Just fight away. Shuffling approach. Hit straight to the fielder. Again a quick single. Just 4 more runs to get. Eight balls for to win. Inside edge, just a single. Good cricket. பதினஞ்சு run. It's straight to the fielder. Again a single. 2 runs needed in the final over. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest. Because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket, some quality players. Here it is, the single S. Going for a big drive, no connection. Good swing rotation. From behind. Good glove work behind the stumps. Quick to whip off the gloves. It's straight to the fielder. Going for a quick single.
Seventh wicket going down. The pressure is building on. Good bowling from behind. நாலு பால் தான், 4 பால் 2 ரன் 3 விக்கெட். It was been left alone by the batter. He was been looking for the wide, but which is not there. தம்பி, கரெக்டாக லாஸ்ட் பாலுக்கு முந்தின பால் வந்துட்டு வீடியோ கட் ஆயிடுச்சு. ப்ளீஸ் செக் ஃபார் வீடியோ சோர்ஸ்னு வந்துடுச்சு. ஹலோ, என்னடா மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு.